Why read books, not screens? புக்ஸ் ரீட் பண்ணும்போது, அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் காப்பி புக் ரீட் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக அந்த புக்கோட கனெக்ட் பண்ண முடியும். அந்த புக்கை ஃபீல் பண்ணி ரீட் பண்ணும்போது நம்மளால டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு போக முடியும். ஐ டோன்ட் சே தட், பிபிசி சேஸ் திஸ். எஸ், we are following it. 101 days சேலஞ்சில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டாபிக் எடுத்து பேசுகிறோம். உங்களுக்கு உங்களோட இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட், எஸ்பெஷலி ஒரு புக்கை உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியலன்னு நினச்சிங்கனாலோ, இல்லை என்னுடைய வெக்காப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது, இன்னும் என்னோட வெக்காபை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா, why don't you follow this? Just a book. புக் ரீடிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நிறைய புக் ரீட் பண்ணலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு புக்கையாவது எடுத்து அந்த ஒரு புக்கை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ரீட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் த குட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் மெத்தட். அண்ட் we are following RRR method, which means reading, read, repeated reading and read and retell. ஒரு புக்கை ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ணுறோம், ரிப்பீட்டட் ரீடிங் பண்ணுறோம், அப்புறம் ரீட் பண்ணி ரீட்டெல் பண்ணுறோம். கம்ப்ளீட்லி ரீடிங். அண்ட் திஸ் டெல்ஸ் யூ த பவர் ஆஃப் ரீடிங். இந்த பவர் ஆஃப் ரீடிங் எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ். இனிஷியலாக ரீட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் 10 days ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தாங்க, எதுவுமே புரியலையோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல், இது நமக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. பட் ஆஸ் தே ப்ராக்ரெஸ், they were able to understand the importance of reading. vocabulary நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது. ஃப்ளோ ரொம்ப ஜென்ரலாக ரொம்ப கேஷுவலாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு. ரீட் பண்ணும்போது 5 times 10 times ரீட் பண்ணால் தான் புரிஞ்சுது அப்படின்னு இருந்தது. இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு டைம் 2 times ரீட் பண்ணாலே அவங்களுக்கு புரியுது. தட்ஸ் அ பவர் ஆஃப் ரீடிங். யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை. ஐ சஜஸ்ட் திஸ் புக். ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த புக் ரீட் பண்ண வேணாம்னு தோணுச்சுன்னா, எந்த புக் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ஒரு சிம்பிள் இங்கிலீஷ் புக், ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணால் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்ற மாதிரி, கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு இருக்கிற மாதிரி புக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாலோ தட். ஜஸ்ட் 1 page every day. Try it. We are in day 31 of 101 days challenge and the topic is list your problems. நல்ல டாபிக்ல what is the importance of listing the problems அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சொல்ல போகிறாங்க. நம்ம அந்த கண்டென்ட் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி we are going to learn the vocabulary, we are going to practice pronunciation as well. We are jumping into day 31 of 101 days fluency development challenge. We start with guess the word. I say the meaning of the word and you are going to find the correct word. Here we go. A living being. A living being, just animals, plants. Living beings. You're right. Creature. Creature. Idu creature nu sollirundinga, it's creature. Creature. Next meaning. Find the word. Irritated or frustrated. Irritated or frustrated. கண்டிப்பாக கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். It's annoyed. Annoyed. First one, the schwa sound. Annoyed. Annoyed. Next meaning. To become much worse because we don't do something successfully. Becoming worse just because we don't deal with it successfully. Fester. Fester. Next one. To deal with a difficult problem or a situation. To deal with a difficult problem or a situation. Tackle. Tackle. In the 101 days challenge, continuously பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க ப்ளீஸ் ரிப்ளை கமெண்ட் பண்ணுங்க. டே பை டே நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணுறீங்களா, நம்மளுடைய வெக்காப் கம்மியாகிக்கிட்டே வருது. ஃபர்ஸ்ட் நிறைய வேர்ட்ஸ் நமக்கு 10-12 வேர்ட்ஸ் கூட பார்த்துருக்கோம். ஒரு பேஜ்லேயே இவ்வளோ வேர்ட்ஸ் தெரியாத வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. as we progress நம்ம புதுசாக கற்றுக்க வேண்டிய வேர்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே வருதுன்றதை நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? இந்த 4 வேர்ட்ஸுமே இன்னைக்கு பார்த்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேர்டா தெரியாத வேர்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. We are getting into pronunciation practice. List your problems. List your problems. Just comment and tell me, do you have a habit of thinking about your problems often? Do you list down your problems? எழுதுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராக்டிஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம். ஜேர்னலிங்
ஹேபிட் எல்லாமே நம்ம ஜேர்னலிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம். டைரி எழுதுகிற மாதிரி இல்லாமல் ஜேர்னலிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Just tell me how much this book has made a change in you. And we start the pronunciation practice now. As I read, repeat after me. List your problems. P, T, P, K. இந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ட்ராங்காகவே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். T, P, K. So it's problems. List your problems. A problem well stated is a problem half solved. A problem well stated is a problem half solved, said Charles Kettering. There's something very special that happens when you take out a piece of paper and list every single one of your problems on it. It is very much like the peaceful feeling you get after telling your best friend about something that has been troubling you for weeks. A weight somehow falls from your shoulder. You feel lighter, calmer, freer. I've discovered that while our minds can be our best friends, they can also be our worst enemies. If you keep thinking about your problems, pretty soon you'll find you think about little else. The mind is a strange creature in this regard. The things you wanted to remember, it forgets, and the things you want to forget, it remembers. I have people coming to my seminars who tell me they are still mad about what someone did to them 15 years ago and are still annoyed at what rude sales clerk said to them last month. To let go of the mental clutter that your problems tend to generate, list all your worries on a piece of paper. If you do so, they'll no longer be able to fester in your mind and drain your valuable energy. This simple exercise will also permit you to put your problems into perspectives and tackle them in an orderly, well-planned sequence. Among the many successful people we have used this technique are martial arts master Bruce Lee and Winston Churchill, who once said, "It helps me to write down half a dozen things which are worrying me. 2 of them say, disappear. About 2, nothing can be done. So it's no use worrying, and 2 perhaps can be settled." That's quite interesting. Now it's about read and retell. ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு படிச்சு புரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 2-3 வாட்டி படிங்க. படிக்கும்போதே எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. நான் இங்கே என்னெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறேன். A problem well settled is a problem half solved. Weight falls, feel lighter, calmer, freer. Our minds are our best friend. They are our worst enemies too. Fester in your mind, tackle them, write all the worries in a piece of paper, and what Bruce Lee and Winston Churchill has addressed. Okay, I have mentioned all these. I really love this topic. Some of the topics which I love are take a weekly sabbatical, bless your money, and now here, list your problems. I also love create a love account. உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்லாம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. We are in day 31. So 30 டாபிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். அதில் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்ச டாபிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. Now, read and retell of mind. It's about list of problems. I would say everybody has a lot of problems. We move in a fast-paced world where we are juggling with a lot of things, have a lot of dreams, a lot of things to do, a lot of bucket lists to do. In this, something that we can do is our problem. We have a lot of problems, but how can we get rid of our problems? The solution is towards the end, but in the beginning I said, a problem well stated is a problem that's half solved. So it's suggested to state your problems clearly, define your problems. What is really your problem? Not about finding solutions. State your problem or define your problems in a piece of paper. As you write it in a piece of paper, you feel so calm, relaxed. You feel your problems falls down. It comes down. You feel so lighter, so calm, and so freer. You write it on a piece of paper and you find your mind is getting free. Your mind is your best friend. You don't share it to anybody. We don't share it with anybody.
our mind understands it and we feel so free and calmer. At the same time, our mind is also our worst enemy. It remembers what we really want to forget and forgets what we really want to remember. There are people who think about something that had happened years ago. Somebody told me in this way, somebody hurt me, somebody annoyed me in this way. I'm still frustrated about what had really happened on that day. List out all your worries. You feel like you are getting solutions. Even Bruce Lee and Winston Churchill has mentioned, when we write half a dozen of problems, we feel two of them can be solved. For two of them, nothing can be done. And two of them will be settled down by itself. Two of them disappear. So as we write down, we feel this is not just a problem to be mentioned. So two of them disappear. Two of them, nothing can be done. And two of them can really be settled. So out of half a dozen, say out of 6 problems, what we have to really work on is only 2 problems. Only if you list it down, you'll be able to understand. If you don't have it, if you don't do it, we fester our mind with all those things for a long time. We won't be able to tackle. On the other hand, if we write it, we'll be able to sort out the problems you've been annoying for a long time. Why don't you list out your problems? Just pick a paper, list out all the problems that are waving hands in your mind right now. அதில் இங்கிலீஷ் பேசுறது கூட உங்களுக்கு ஒரு வேலை ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். List out that also. We are here to help you. Thank you so much. Drop your comments to know the feedback of the session. அறிவோம் ஆங்கிலம் வெல்வோம் இவ்வுலகம். நன்றி.